Bokusicela insimbi yeqala Emini sinivusele sinamukele Tindzabeni hlalo mhla Emini utliselwa ngumsakazo weThithombe Eswatini TV. Libito lami ngiLinkedIn Gule nginazama nzemanje singagijima nathi bongosi asibuke nje nasimo semkhuhlane iCovid-19 eSwatini. Nginajemilo ke ibika ukuthi bende ama test langama-72 itolo kutekelo tholakele sunalo mkhuhlane azike eMswati la kabanjwa nje iCovid-19 athi ngulungwathi ngama-73 neshumi sina 22 wema active cases eSwatini baneke labaluleme itolo kulomkhuhlane sekululeme eMswati bongosi lathi ngulungwathi ngama-73 ku-Covid-19 bathathu ke labalashelwa le COVID labasemtholampilo yelive kutekelo silimalele letolo sineMswati nje la sasilimele le COVID 1914 i-vaccination rate labagome ngalokuphelele bangu 34.1% ngeMswati lawa lang 395,258. Mapalanelo omkhulu etiko leti-70 nenhlalakahle yakhe uMakhosini Mndawe uthi ke live laseSwatini liyatigabha ngelihlaka lolinalo lelibukeke imisebenzi lenesizosa phecelezi decent work njengoba lokhu kuyinkhomba ikubambisana lokuhle lokukhona emkhathini kwelive leSwatini nenhlangano yakamhlaba libukenza 70 i-International Labour Organization. Ndabe yakhuluma ke ngesikhathi emukela libandla lebacondzisi bale nhlangano labalapha eSwatini. To the outcomes of the ongoing standard review mechanism, out of 33 conventions ratified by the Kingdom of Eswatini, ever since the country joined membership of ILO, 26 are in force, 2 conventions have been denounced, and 5 instruments have been abrogated by ILO. It would not be far from the truth to say without international labor standards, there is no ILO, since the specialized agency of the United Nations drives its core mandate of social justice through international labor standards. As it is the case with all other international standards, the value and the significance of the international labor standards depends on their application and practical impact on the ground. From the very beginning, the ILO concerns has been to ensure that the standards adopted by organizations are given effect in law and practice by all member states which have ratified any or some of these standards. This desire for their practical implementation has progressively led to the emergence of various supervisory mechanisms designed to monitor live laseSwatini limsibi munyeke netinhlangano letibuya kulesifundza lesendasini Afrika iSADC lapho babukisana khona ukuthi ingabe sive singaphilisana njani nemvelo. Akhuluma ke ngesikhathi samelele induna yetemfundo mapalanelo omncane etiko letemfundo Lungelo Nhlengethwa uchazile ukuthi kumcoka kakhulu ukuthi sive sihlalisane kangcono nemvelo njengoba lokhu kutawuthuthukisa lwati kulolu hlangothi. The Housing Settlements Authority Act, as amended in 1992, is a legislation that was enacted to facilitate the development of sustainable and well-planned human settlements in the kingdom. By promoting the provision of requisite infrastructure and basic amenities necessary for human habitation. I am grateful to our Department of Housing and Human Settlement and to you, partakers, who shall be contributing in the crafting of this document. I do believe that this document will provide the general public with the necessary insight on the department's operation, in particular the implementation of the Act, in sections speaking to financing of infrastructure and housing developments, share block ownership and subdivided land, the selling of plan of properties and mushrooming of unserviced human settlement.
Ukuthi leyo ke bekathe ngumabhalane lomncane etiko letindlu lokuthuthukisa kwamadolobha Hlobisile Dlamini lapho bekachaza khona umxoka abana ngumhlangano lochubekako lapho babuka khona umthetho losachitshelwa wekuhleleka kwemadolobha kazindzaba lenkulu ukuthi emaplaza lathi udale nemadolobha ahleleke kahle kude atabathi indzawo letuthuthukile nebantu bahlale ngekuhlalisana nebanikati balawo maplaza sibela ke kuyo etemfundo indzaba la khona live leSwatini ihlanganyena letinye inhlangosi tatitsinzekako lapho kuba khona indzaba ekutheni ningabe sive singahlalisana njani nemvelo kanti ke induna yetemfundo kulomsebenzi bekathe imelelwe ngumabhalane lomncane kuleli tiko lungelo nhlengathwa lochazile ukuthi kumcwa ukuthi sive sihlalisane kahle nemvelo njengoba lokhu kutawuthuthukisa lwati kulo hlangothi. We head cattle. We do these old things we used to do in our youth. That are not there now. Heading cattle is something now that is done by special kind of people. But we would live in the environment, eat all those natural fruits that you would find, which you don't have now because of industrialization. Things that have happened have decided that no more we have such old, nice, good fruits and plants that we used to have before. Some of them are even medicinal. I'm glad that UNESCO and her friends have joined hands in conserving that environment. You know, when God created the world, He started with a garden and said, Adam and Eve, I'll put you in there to mend the garden. So He started the work of man and biosphere. It's great to have so many of you coming together from our region to focus on the important issue of our time, which is biodiversity and conservation. And to remind us that on the occasion of the 75th anniversary of the United Nations, all member states agreed that the challenges facing our world are interconnected across borders and all other divides, and that these challenges can only be addressed by equally interconnected responses. And therefore I want to applaud UNESCO and all the partners of UNESCO that are here for your coming together and so aptly demonstrating the wisdom of an interconnected response to the challenges of our time. Now I'm here representing the Secretary General of the United Nations as the resident coordinator, and therefore it would be remiss of me if I did not bring the Secretary General into the room. Now, Mr. Antonio Guterres, our Secretary General, has constantly reminded us that, and I quote, a healthy planet is critical for achieving the Sustainable Development Goals, and has also repeatedly urged member states to work harder to reverse biodiversity loss. Sitabuka ke bonke sinathi lethamka edinkantolo sebaveleleke enkantolo basolwa labane labatsinzekako ekuchumiseni kwemishina yemali kakhulukazi lapha eMbabane labasolwa nguSicelo Msibi Mzwandile Lukhele Given Mavuso kanye naLindanzitha labasolwa babheke nemacala lalishumi nesikhombisa lafa ekhathi kuchumisa imishina yemali kwephula umthetho lowengameleke kusebenzisa kwetichumane kwephula umthetho wetibhamu kanye nekushushumbisa imali labasolwa babuyiselwe estoksini kude kube ngomhla 2 enyangeni letako basamele ukuthi indzaba yabo ingene enkantolo lenkulu umbiko logcwele uthatholakala ngokusenza insimbi yesikhombisa. Sinakana naye letsinza kompostal justice nemprofeti Elijah Fire umprofeti Mkhimetelo Elijah Mkhatshwa sobikeleke inkantolo ukuthi ukulungele kuqolisa kumpostoli Justice Dlamini nanamuhla kanti ke futhi akalanga kuqolisa kuye umprofeti Elijah Fire kuvetele lokhu enkantolo ngesikhathi ke ethula ubufakazi bakhe eqaleni lapho amangalelwe khona ngumpostoli Justice lofuna ke imali letigisi letilishumi temalangeni kuye umprofeti Elijah Fire utsheleke inkantolo ukuthi wenta imitamo leminengi kuthi ke lenzaba icatululwe ingakafiki enkantolo noko ke akaphumelelanga leminyaka lemitamo yakhe uthi ke ifake ekhathi kucela umbishop Stephen Masilela nemphathi wemaphoyisa William Dlamini kuthi ke abahlanganise lenzaba ke nanayo isachubeka enkantolo umbiko logcwele nakhona uyatholakala bongosi enzabeni insimbi yesikhombisa.
Litiko letemabhizinisi netekutsengiselana liyachubeka nemkhankaso walo wekufundisa sive tinkundleni mayelana nekucala emabhizinisi kulabo labanenshisekelo yekucala ke emabhizinisi kude kuthuthuke umango kuthuthuke nemnotho welive. Akhuluma kulo mfundasikolo Patricia Mamba lolisekelela lobukete kuxhumane itiko letemabhizinisi nekutsengiselana uthite injongo yaleli tiko ngaloluhlelo ukuthi bosomabhizinisi nalabo labafise ukucala emabhizinisi bakhone ukucala nekuchuba emabhizinisi latawukhonsa labangakhona nekuphilisa ngawo. Sizama ukuhambela tonke inkundla sifundise bosomabhizinisi ngenqubo yebhizinisi nekokuthi bangayicala njani. Akusibo ke bosomabhizinisi bodwa labalapha kubhicene nalabo labasafuna ukungena ebhizinisini. Ikakhulu itarget yethu yintsha lesibuka ukuthi bona bangasala nemabhizinisi bawachube bakhone nokuphilisa. Sihlalo wakhomesha lamadoda weligatsha lasemadlangambisi mfanakazi waMasuku uthite lo mfundasikolo utawudlala enkulu inzima ekuqeqesheni bosomabhizinisi labatawucala emabhizinisi latawukhosa. Utasisita kakhulu umfundasikolo thina sikulolu gulalo mfula lapha kwenteka tinto letiningi la kunemisebenzi lesungulekako ngakuyadzinga abantu ukuthi bathi ukuthi uma batawuqala umsebenzi bawubuka ngaliphi liso bathathe lama-advantages alolu gulalo mfula ukuthi lama-spin-off bakwati ukuwasebenzisa bawasebenzise ngeliso lekhaliphile bangabi bantu lebacala into lamhla iyafa kusasa. Lapha nje sitocicha bosomabhizinisi labancane ekuthenini ababe namakhono lakhaliphile emangweni. Lolu hlelo lwelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana luhambisana ncamashi nemgomo wahulumende wokuletha uhulumende kubantu lapho khona lonke lusito lutholakala melula luphindze lube dude nesive. Tindzaba Eswatini TV ngibonga uSimagagu lemadla ngempisi. Inhlangano ikwakha indvodza ibambeke umhlangano netinhlangano tetemtsetfo nematiko latsindzekako lapho babuka khona umtsetfo ekucala lobenteka ke kubongqongqomshina i-Computer and Cybercrime Act womnyaka wa 2022. Ngekusho-ke kwaSakhile Shabangu lochumanisa ke kwakha indvodza nesive kumcoka ke ukuthi tinhlangano tonke letsindzekako endzabeni talomtsetfo tiwucondzisise. Umtsetfo webucala lobenteka kutebuchwephesha i-Computer and Cybercrime Act of 2022 waphakanyiswa libandla lelengamele tekuchumana ngenyanga yeNdlovulenkhulu ngeminyaka wa 2022. Inhlangano ikwakha indvodza ibambe umhlangano wekucinisekisa kusebenta kwalomtsetfo netinhlangano nematiko latsindzekako kucinisekisa ukuthi bonke bayawucondzisisa. Lobukete kuchumana kakwakha indvodza Sakhile Shabangu uchaza kabanti. Kwakha indvodza is here at Royal Villa sensitizing stakeholders from different sectors in Eswatini about the Computer Crime and Cybercrime Act, so as to continue conducting sensitization sessions across regions in the country to different individuals from different communities and understanding the piece of legislation and how it will potentially affect them as they continue living their lives. Mapalane waka Law Society Charity Simelane uthi loyo lohlukubetekile kutebuchwephesha so yakhona kuveta bufakazi bakhe embi kwenkantolo inkantolo imuve. We have seen that electronic evidence can now be presented in court. Prior to this, we had the Electronic Evidence Act of 2014, whereby the minister's certification was required before you present your evidence, your electronic evidence in court. Now, with this Computer Crime and Cyber Crimes Act, you can just present your evidence in court without requiring that certification. Lobukete kuchumana kakwakha indvodza Sakhile Shabangu uthi lo msebenzi utawubasita abatinhlangano nematiko latsindzekako ukuthi bakhone kufundzisa sive emimangweni ukuthi bawucondzisise lo mtsetfo wekuhlukubetana ngetebuchwephesha. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo kunavuma inkosi Nzinisa sisezulwini. Lijajile inkantolo lenkulu Mzwandile Fakuze uthi-ke sebanakile balibandla ukuthi ayanza emacala langenako etinkantolo lapho uthola khona ukuthi emabandla sekamangalele newodwa. Uthi ngako-ke sebethule umhlangano lomkhulu lapho batawuteka khona indzaba ukuthi letinsaya letibhekene nemabandla emveni tingacatulule kanjani kute-ke angatawufikisana itinkantolo. Senteke luhlelo la lethi mhlamba silveta vete ngoba kubonakala ukuthi
ngeke noma ngithi ngumkhonyovu ngaphoswe ngithi ngumkhuhlane. Kubonakala into lethite lese yanza even la kangwane lesingathi uthi itasifix aphi mhlambe inqono lokujuba inhloko isaqala. Kuhlele nokubobhongwane ke and ngibuhlungu lokusho ukuthi lokuhlalana kubobhongwane kubonakala kakhulu emabandleni evangeli. Lokhu ngikhuluma nje I think sekubena about 6 if not 7 emaqala emabandleni hayi ukuthi sono ngimikisa Tindzaba takhe tinkantolo. Ngoba phela iBhayibheli liyasho ukuthi kulunga nemithetho oqotho kuthiwa just righteousness and justice are the foundation of his throne. Kulunga nemithetho oqotho kusisekelo sosihlalo sakhe eNkulunkulu. Kodwa ke lesinotisile kusekuthini cishe kulamacala langenile and uma singakakhona ukujuba lenhloko nyalo asetawugeleda. Sibona ukuthi aselindlela ukuthi ke ngahlanganwa kanjani ngoba lokumqoka tinkantolo letikuvetako njalo makufika letindzaba letinje kusekuthini asenambe noyiteka ngephandle. Lakho ningena khona lesihloko sethi conflict resolution within the church. Asenambe noyiteka ngephandle. Ndathi kuma senhlulana ngephandle niphindze nibuye bese sihlala phansi sibuka ngoba ikakhulu imbangela yabo konke lokho ukhanza ukuthi kune board yabantu abadzala ama-elders ngalapha bese kwakhiwa kuthiwa ke uma banibonisa betinkampani bathi cha ngeke nisebenze kahle ningakakhi company bakayitolo ngoba ngibuyele kubayitolo bekuthiwa ngi-section 21 company siyakhumbula non-profit making. Kodwa solise khona nanyalo lena wakha inkampani ngala inceke yenkosi kanti kunetimphunga tala letadiko ukuthi Tindzaba talapha titekwa kanjani. Ukhanzi ngenhlahla lembi ke lo mthetho wethi inkampani ude lengcenye ukuthi kutaba nema board of elders bathi labadzala wathi babakho ithi ke igengele ngangathi hayi mine ithi ke sitsheleni kubhalwe phi usuke kumsundo ukuthi impu Asebese bangosinge kubuka temidlalo lisekela lasihlalo welibandla lengameleke noma lisekela lasihlalo welibandla lelibuke kuphathwa nekulandzelwa komthetho webhola i-ethics committee Phumzile Tom uthi ke lukhetho lekuvala sikhala selisekela lamengameli wenhlangano yebhola yabomake lutaba khona mhla tinga-28 kulesetulo. Sanboy Mabuza lokho waba ke ngusihlalo wayo lenhlangano lo yangilomunye lonqunyiwe kuthi kangenele lolukhetho. Kulandzela ukuthi loyo lobeka ngulisekela lesihlalo inhlangano yemidlalo yebhola yabomake Sindidludlu agcina atholile esinye isikhundla enhlanganweni lengameli umdlalo webhola lapha eveni lokubita ukuthi ashiye isikhala enhlanganweni yemidlalo yebhola yabomake. Libandla lelibuke kuphatha kulandzelwa komthetho we-ethics committee selivetile ukuthi lukhetho lokuvala lesikhala sakhe kubheke ukuthi kubanjwe lapho khona sekuvele kunamalunga lamane lakanconyelwe kungenela lolukhetho. Kunelikhetho lelitawuba khona mhla ka-28 August 2022 leku-replace our vice chairperson we-Women's Football Association. Ma-nominees ke akhona, we have already received a list of nominees that are eligible to sit for this position. Kuna Xolile Dlamini, Sanboy Mabuza, Thompson Zinisa, na Winnie Kwebo. Ngibo ke lebatawuba bakhankasela lesikhundla sa vice chairperson.
bayatiswa ke ukuthi angeke abakavumeleki ukucampaigner bakampanele le position le. Bonke nje batawuvela kuleli langa leli sikwadi ukuthi sichubele likhetho ngendlela le transparent. Siyacela ke ukuthi imvume ikhona ukuthi nangabe kunema complaints lavelako basangavela nawo between today and leli khetho leli litaba khona. Libandla le ethics committee liphindze liyatisa ukuthi akwavumeleki ukuthi kube khona kudiza noma ngaluphi ihlobo ukuthi umuntu azame indlela ukuthi kube nguye lo khethwako. Lolu khetho kubheka ukuthi lubande mhla ka-28 kule nyanga lesetulu. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini Kanzumbi kuhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Sihlalo welicembu le Green Mamba Vuswana uthi ke kude lapho uhulumende asitha khona emaqembu langaphansi kwembutho yetekuvikela le Young Buffaloes Green Mamba kanye ne Royal Leopard lokho kulandzela khala kwemaqembu lamanye lamakhulu even lakhala ukuthi uhulumende uyawabambisa lama security forces teams asachubeka nekudlala imidlalo yayo libhola letinyawo. Ngemuva ukuthi amaqembu lamane lokuyimbabona soluzi mabona Highlanders kanye neMoneni Pirates neManzini Wanderers avete langeni langomsombuluko ukuthi amaqembu lamathathu embutho yetekuvikela lokuyi-Young Buffaloes, Royal Leopard kanye neGreen Mamba akabaphathi kahle emidlalweni webhola lokwentiwa kakhulu ukuthi kukhona labakutholako kuhulumende ekusiteni lamaqembu abo. Vusizwane longosihlalo welicembu leGreen Mamba uthi ekwati kwakhe kude lapho uhulumende khona faka khona sandla ekusiteni lamaqembu futhi nabo bamaqembu bayatihluphekela njengalamanye amaqembu. Sekuthi thina ngeke size simemede ukuthi thina sithole sponsor la sithole ini la thina iyatizabalatela kangangobe kude lapho uhulumende athinzeka khona in terms of ukudlala kwayo le team. Angathi ke lokuthi engabe lala bathi sine advantage mhlawumbe besuke bachamuka kuyiphi enhle mhlawumbe kumbe ngakhona nasingake sibe kulomhlangano basho bathi from this angle ngilalapho nefike nibe ne advantage khona. Sinema activities lamaningi ndawubekisa sinabo bo volleyball, sinabo netball, sinabo choir, sinabo football. Kwaba indlela leyo yokuthi sifika kanjani esiven kuze ukuthi kungeduba nebarrier between i-civilian population nananathi. Zwana uphinze wathinza indzaba lethinza licembu lakhe leGreen Mamba lelibonakala lithenga linyenti lebadlali kumacembu akuleli. Ndakubekisela kule case naye lekhona nyalo ya Sikhali ngubekisele ku case ya D4D. Labadlali labo bebade ma contracts mhlawumbe kube bebane ma contracts ngaba bekhola kithi because kude umdlali lesimsukela awe team ane contract yakhe eteamini ngibekise nga D4D nyalo ngoAugust but thine uma lo mdlali akhombisa iinterest yekutodlalela le team hayi kuta e-correctional services yekutodlalela le team siyambuta i-contract yakhe ukuthi i-contract yakhe ime njani kule team lasuka kuyo. I-contract yakhe uthi yaphela ngaMay so ngabala ke ukuthi May, June, July ngoAugust lo mdlali uthi ude i-contract lokusho ukuthi nale abedlala kuye ngalokubuka lesikhathi thina sicabanga ukuthi kusho ukuthi ngeke asamsebenzisa. Zwana uphethe ngekuveta ukuthi bafisile ukuthi bamaqembu etembutho yetekuvikela bahlangane nawo lamaqembu ikakhulukati lawo enhlangano yesimunye laphethe amaqembu lamane ukuthi bahlangane bakhulumisane bevertical tabo. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini Kanzumbi kuhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Kaze kule tota ngaphandle Ellen White libekazela lelicembu lesive labomake Eveni leMangisi sekubeke phansi ke emidlalweni welibhola letinyawo ubeka phansi njoba aneminyaka le-33 kanti ke ushaya imagoli lang-52 yaphinza sita ke likhethelo leMangisi ukuthi liphakamise iEuro yalonyaka. Ellen White lo wakwadlala likhethelo lesive lemidlalo webhola yabomake leMangisi sewuvetile ukuthi uvele ubeke phasi ukudlala umdlalo webhola. White lo neminyaka le-33 washaya imagoli lang-52 elikhethelweni lesive lakhe kanzi udlala inzima lenkulu ekusiteni likhethelo lesive ukuthi liphakamise indzebe ye-Euro yabomake kulomnyaka losetulu.
White waqala kudlala ibhola ngomnyaka we-2005 kanzi wadlalela amaqembu lafaka ikhathi Chelsea, Arsenal, Leeds kanye neManchester City. Eqenjini leChelsea kubeka ukuthi Thomas Tuchel loqeqesha leChelsea sewuhlaliswe imali engu-£35,000 kulandzela ukuthi avete ukuthi Nompembe Anthony Taylor lapho kadlalisa umdlalo welicembu lakhe neTottenham Hotspur abengekafanele kuphatha lo mdlalo. Tuchel loneminyaka lengu-48 unikwe amalanga lamathathu kuthi aphendvule kuleli cala. Lobikela umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera, tithombe iqhamuka ka-DW, VOA na France 24. Usasibambe lapha lo mhla emini tabeti nambitheka ngwane tingumthamo ke futhi ngensimbi yesikhombisa insamba amayekho ayibe ngilendlela lephephile sale kahle.